بالفيديو السابق تم شرح موضوع utilization of the glucose استخدامات الجلوكوز and we are said the oxidation of glucose is the first utilized for glucose, and oxidation of glucose it is classified or to three types. Number one, for provision of energy إنتاج الطاقة hexose monophosphate shunt والباثوي hexose monophosphate واليورونيك أسيد باثوي ومسلك التكوين يورونيك أسيد. And we explained the for provision of energy, and the second types in oxidation is hexose monophosphate shunt. In any alternative pathway for oxidation of glucose, it is not meant for energy. The pathway provides the NADPH, which is used for the reductive synthesis, and 2 pentose, which is used for the nucleic acid synthesis. This pathway operates only in the certain special tissue and not all the tissue. إذن الهكسوس monophosphate shunt هي pathway يعتبر هو المسار بديل لعملية أكسدة الجلوكوز، ولا يستخدم لإنتاج الطاقة وإنما لعملية تزويد الناد بي اتش، ويعتبر الناد بي اتش هو الريدكتيف سينثيسيس، يستخدم في عملية ريدكتيف عملية التخليق اللي في عملية اختزال، والبنتوز الذي يستخدم لإنتاج النيوكليك أسيد. نعرف أنه الستركتشر أوف نيوكليك أسيد مثل ما أخذته في الكورس الأول أنه consist from the nitrogenous base with pentose and phosphate or phosphate group. This pathway هذا المسلك operates only in the certain special tissue في أنسجة خاصة وليست في كل الأنسجة. And the third utilized here uronic acid pathway. This is another alternative pathway for oxidation of glucose. It is provided glucouronic acid, which is used for the synthesis of mucopolysaccharide and conjugated reactions. هذا المسلك اليورونيك أسيد باثوي هو عبارة عن أيضا هو مسلك بديل لعملية أكسدة الجلوكوز، ويزود مركب الجلوكويرونيك أسيد اللي هو حامض ناتج من عملية oxidation of glucose and convert the aldehyde group to the carboxylic acid، ويستخدم لعملية تخليق المركبات الموكوبوليساكرايد في أنواع من البوليساكرايد والكونجكشن رياكشن تفاعلات الاقتران. لأن في مراحل clinical biochemistry we are explaining about the role of this material glucouric acid في عملية detoxification of the bilirubin. This compound present in the liver، موجود في الليفر هاي المركبات، و after transport of bilirubin from spleen after breakdown or hemolysis of the RBC and spleen give the bilirubin as the waste project and remove this materials from the spleen by the circulation and the transport to the liver to excretion out by the bile duct. وبالتالي عملية when this bilirubin عندما يصل bilirubin للليفر is conjugated with uronic acid يعني pathway or glucouronic acid. And the second utilized for the glucose is storage عملية التخزين. Excess of glucose taken is converted to the glycogen in the various tissue by glycogenesis, especially liver and skeletal muscle, and stored there for the futures needed. Amount of glycogen stored in the liver and muscle is limited. Liver can store approximately from the 72 to 108 gram, 4 to 6% of the weight of the liver, and
muscle can store approximately 245 grams أو 0.5% of the total weight. عملية التخزين في حالة ال increased level of glucose يتحول قسم من الجلوكوز للجليكوجين وفي أنسجة مختلفة بعملية الجليكوجينيسيس، عملية تخليق الجليكوجين من الجلوكوز. This process is especially present in the liver، موجودة بالليفر والسكليتال muscle العضلات الهيكلية and store for the future needed، ويستخدم أو يخزن للاحتياجات المستقبلية. amount of glycogen stored in the liver، كمية الجليكوجين المحفوظة أو المخزنة بالليفر والمصل is limited محدودة. الليفر تقريبا من 72 إلى 108 جرام بنسبة من 4 إلى 6 من الويت of the liver، ويعني بمعنى أنه من وزن الليفر هو من 4 إلى 6% من وزن الليفر يخزن يحتوي على جليكوجين. but in muscle can store approximately يعني 245 جرام. البرسنت من الويت of body هي 0.7% of the total weight. and the third utilized for the glucose هي conversion to the fats، عملية التحويل للدهون. as mentioned above, since the amount of glycogen that can be stored is limited, excess of glucose is converted to free fatty acid and stored as the triacylglycerol in fats depots lipogenesis. There is no fixed amount for the storage of the fats as in the evidence for the everyday observation on the human being. في هذا البارت من الاستخدام للجلوكوز انه عملية يذكر كما تم ذكره سابقا انه كمية الستور للجليكوجين يكون limited بالليفر بالمصل. اذا في حالة increased level of glucose part of glucose converted to glycogen in the liver and muscle, but the other glucose is converted to free fatty acid، تحول الجلوكوز المتبقي الى free fatty acid. طبعا هاي البروسيس تصل كلها داخل الليفر مثل ما شرحنا بالدايجرام الاخير بالجلايكوليسيس بمحاضرة الدايجيشن اوف كربوهيدرات. اكو دايجرام قلنا انه في حال الاكسس level of glucose part from the glucose and the liver converted to the glycerol 3-phosphate موجود بالدايجرام and converted to free fatty acid and combine the free fatty acid with glycerol to give TG. and the TG transport من liver to adipose tissue as the TG by the very low density lipoprotein. إذن هو lipoprotein ناقل لل TG but the TG not enter to the adipose tissue but it is يصير لعملية hydrolysis by the lipase enzyme to give glycerol and free fatty acid. the free fatty acid يدخل للadipose tissue والglycerol يرجع للليفر. هذا اللي لاحظه بالمخطط دياجرام في اعتقد الصفحة الأخيرة من digestion of carbohydrates. and وتسمى عملية السينثيسيس of the TG عملية تخليق الTG باللايبوجينيسيس، عملية تخليق الدهون. وهاي العملية تكون تخليق الدهون هي يعني كمية الدهون المحفوظة غير ثابتة. there is no fixed amount for the storage of the fats. نجي إلى fourth utilize here conversion to the other carbohydrates. A small amount of glucose are used directly or indirectly in the synthesis of the certain other carbohydrate or derivatives which play important roles in the body. قسم بسيط من الجلوكوز يتحول لإنتاج كربوهيدرات أخرى أو مشتقاتها. formation of the ribose or deoxyribose هي عملية إنتاج الريبوز والديكسريبوز، هي عبارة عن سكريات خماسية وتعتبر this is required for synthesis of nucleic acid. وهذا طبعا الريبوز والديكسريبوز أساسية لعملية إنتاج النيوكليك أسيد لأنها تدخل في تركيب DNA والRNA. formation of the fructose from the glucose إنتاج الفركتوز السماينال فلويد السائل المنوي يكون غني بالفركتوز and it is required for metabolism of the spermatozoa، ويعتبر عملية إنتاج كمصدر غذاء للنطف.